Olá pessoal, meu nome é Tihian, apresentadora de hoje do show Space4Women, Espaço para as Mulheres. E o tema de hoje é como construir uma base lunar ainda na nossa geral. Hello everyone, my name is Tihian, today's host of the Space4Women Show, and today's theme is how to build a lunar base, even in our generation. Este programa será bilingüe, inglês e português, no a com os nossos convidados de honra. This program will be bilingual, English and Portuguese, on air with our guests of honor. Senhora Athena Brensberger, CEO fundadora Astroathens. Miss Athena Brensberger, CEO founder of Astroathens. Dr. Kirby Runyon, geólogo a planetario, planejador de missão de exploração da nave espacial e comunicador espacial no APL Johns Hopkins. Welcome, Dr. Kirby Runyon, Planetary Geologist, Exploration Spacecraft Mission Planner and Space Communicator at Johns Hopkins APL. Moderação, Professor Bernard Foing, Senior Scientist at the European Space Agency. Welcome, Professor Bernard Foing, our Senior Scientist at the European Space Agency. Ciao. Ana Paula Castro, astronauta de simulação e mestra em Direito Espacial. And today's translator is Ms. Ana Paula Castro, analog astronaut and space law. Junte-se ao nosso debate. Join our debate. Se uma base lunar fosse construída, seria esforço liderado pelos americanos semelhante a ISS. If a moon base were to happen, would it be an American-led effort similar to the ISS? Como poderíamos garantir diversidade e igualdade nessa base lunar? How could we secure diversity and equity on such moon base? Qual a papel que o setor espacial privado garantirá no desenvolvimento e nas operações dessa base lunar? What role will the private space secure in the development and operations of such moon base? So welcome to the Space4Women Show. Without further ado, I'm going to hand the floor to you. Bernard. Ok, muito obrigado, Tian. Eu sou Bernard Foing, sou cientista senior da ESA. Eu fui ao país da primeira missão lunar Smart 1 deste milênio lançada em 2003. A primeira exploração lunar internacional. E começamos o programa Euromoon-Mars para pesquisa, ciência, tecnologia e simulações de base de Lua, também como arte para a Lua. So I'm Bernard Foing, so I've been the father of the Smart One's first lunar mission of this millennium that we launched in 2003. And I'm director of the International Lunar Exploration Working Group. And we started in particular a program, Euromoon-Mars, more than 10 years ago to promote research, technology, training, and also simulation in moon bases that we build on Earth. And we have also a program called Art Moon Mars. So we have our two guests today that will make us dream about the future. Então, hoje nós temos mais dois convidados que vão fazer a gente
pensar ou imaginar como é viver na Lua. Okay. And we are going to address these three questions. So about who will lead the moon base? E vão ser perguntadas algumas perguntas, por exemplo, quem lideraria essa base lunar? And how to have a diversity and equity there? E como ter diversidade e igualdade nessa base? And what is the role for the private sector, but also for all of us in it? E qual o papel do setor espacial privado e também de todos nós nessa base lunar? So, to start, as a little warm-up introduction, because before Athena and Kirby will make us dream for the future, I will give a little background of what we have done on the previous moon mission and on current simulation to engage everybody. Antes dos nossos dois convidados começarem a falar desse sonho, o Bernardo ele vai falar um pouco do histórico das missões da Lua, desculpa, até hoje, para dar um clima aí. So I will start with a little visual, and so that's this little presentation. Ele vai começar compartilhando uma apresentação simples, rápida. Yes. So, yes, that's the last. Yes, 15 years ago, all of us, we went to the moon. We were 15 anos, há 15 anos atrás, todos nós fomos à Lua com o Smart One, que foi a primeira imagem da Europa, em 2004. This was our first European moon mission with new technologies, very miniaturized systems, and we launched in 2003, and we were there until 2006. E foi a primeira missão com uma microtecnologia, que a gente conseguiu as primeiras imagens, e ainda está lá até 2006, se não me engano. So you see the first image we took, that was Europe, but after 1 year and a half, we went to the moon, but on the way to the moon, we looked at all places on Earth. E primeiro a gente foi à Lua, mas no caminho olhamos a todos os lugares na Terra. So, and the question is, where are we going to put some moon base? We made some first maps of the south pole of the moon, and Kirby and Athena will continue to show even better maps that we have now to see where we could in place moon base and where we could travel in the south pole of the moon. Então, eles mapearam a Lua para tentar achar lugares onde a gente conseguiria colocar uma base lunar. So for instance, here is a view of the South Pole, Shackleton crater. There is a place on the near side where you can see always the Earth. And if you are fed up with the Earth, you can go on the far side, and then we never see the Earth. Eles escolheram o lado mais próximo à Terra, que eles chamam de o lado próximo, que é desse lado que da Lua a gente consegue ver para a Terra. Mas de lá, se você fosse para o lado mais distante, ali não conseguiria ver a Terra. Então, esse lado mais próximo é o melhor. Okay, we even found a place close to the South Pole where there is always sunshine, even more than Brazil. E lá eles encontraram um lugar onde sempre vai ter luz solar. Ele falou que tem mais sol ainda que no Brasil, que é chamado de picos de luz. Yeah, so in summer, 100% of light. In winter, 90% of light. Peak of eternal light. No verão, sempre tem 100% de luz o dia todo, e no inverno apenas 90%. E eles chamam de o pico de luz eterna. So we want to go there, and you will have solar power, and also it's close to area in permanent shadow where we have found ice. E eles querem esse local porque é onde a gente pode ter bastante energia solar, mas também é próximo do lado escuro, onde a gente pode encontrar gelo e água. So, but we are going all together. We have already a village around the moon, an orbital village, where we had the European probe Smart One, we had the 2 Chinese probes, Chang'e 1 and 2, we had the Japanese probe, Kaguya, and we had the Indian probe, Chandrayaan, that has discovered water in the poles.
E agora a gente já tem uma comunidade orbitando ali próximo à Lua, que são os satélites Mars-1 da União Europeia, os 2 chineses, o Chang'e, o indiano Chandrayaan e o Kaguya, que é japonês. Perfect. So what do we do next? After this orbital fleet, we want to build a robotic village, and then you will have robots that will work together, and they will install an international lunar base, what we call a sustainable moon village. E o objetivo é fazer essa base lunar, mas como se fosse mais uma comunidade, para que várias pessoas realmente pudessem morar, não só uma pessoa. Excellent. So how do we start, ourselves? First, we built a little lander with Google Lunar Express team, and we tested what we could do on board. Então, como é que a gente vai se preparar? Ele falou que o primeiro passo, então, seria fazer o que vai aterrissar lá, digamos assim. E aí eles prepararam esse ExoGeoLab justamente para ver as necessidades. So, and we test cooperative robotics, so how we could have robots from different countries, different origin that would work together. E também a questão de cooperação entre robôs de vários países, várias cooperações regionais, que todos podem trabalhar juntos lá na Lua. And when the robots work together, we will also learn how astronauts can work with the robots and how we can just, in good harmony, all work together. E o robô não vai trabalhar sozinho, então a gente também tem que aprender como os humanos, os astronautas, vão lidar com os robôs para todo mundo trabalhar em harmonia. So, de facto, the robotic village has started because China, more than 6 years ago, have landed a lander that is still in operation, and they deployed a rover, U2. And then in 2019, they did the same on the far side of the moon. Um dos primeiros a chegarem lá na Lua com esse robô que aterrissou foi a China, e depois em 2019 eles conseguiram um robô que foi para o lado mais escuro da Lua, e eles foram a primeira nação a fazer isso. So after this, we have this vision of the sustainable presence on the moon, but for the benefit of everybody, and so to engage everybody, we discussed that, the moon village. And that's an iconic vision of what it could be in an intermediate phase. E a visão final dessa vila na Lua é que ela vai ser uma presença sustentável, né? Não vai ser só um habitat em si, mas todo preocupado com o meio ambiente. So there are a number of challenges to land, to operate, to survive, and so we are doing some experiments with young professionals to test some of these aspects. This is for my student, I locked into a moon base for a full day. And we test how we communicate, how you work with a 3D printer, how you analyze samples. Para chegar até a Lua vão ter vários desafios, e para a gente poder se preparar para esses desafios lá na Agência Espacial Europeia, tem bastante gente fazendo experimentos de como melhorar a comunicação. Por exemplo, esse time ficou um dia todo trancado dentro de uma base lunar e testando como é que seria a comunicação com a Lua. So also we tested a medical laboratory, so you see that's very useful in pandemic time. E eles também testaram aí o ambulatório, né, uma parte farmacêutica que nesses tempos de coronavírus está sendo bem útil. And we organized some campaign in Utah, Mars Desert Research Station, where we had every year a crew of 6 people spending 2 weeks on the moon or Mars. E eles também têm as campanhas de campo, onde as pessoas vão para esse habitat de simulação no deserto, em Utah, e eles ficam lá por 2 semanas, como se estivessem vivendo na Lua ou em Marte. So that's how you live. It's 8 meters. That's the minimum base for 6 people. And you can learn in these facilities how to survive, perform, but also work in an international team.
E aqui tem a base deles, que é bem pequenininha, são 8 metros quadrados, se eu não me engano, e aqui você aprende a como viver na Lua e também como fazer cooperação internacional. Aqui ele tem pessoas do mundo inteiro. So, okay, this we have seen. We have also done some experiment into lava tubes or caves, because we may have some habitat under the surface to protect from radiation. And so you could have ice in this habitat that you could explore. E aqui também eles fizeram umas campanhas dentro dos tubos de lava ou de cavernas, porque na Lua e no Marte vai ser o lugar onde os habitats possivelmente serão construídos, e também é um lugar onde a gente pode encontrar gelo. So we had in particular a project with 20 universities over Europe where we built a moon base under a glacier in the Alps. That was called Igluna. E eles têm um projeto com mais de 20 universidades, que é como construir um habitat embaixo de uma geleira, que o nome é Igluna. Okay. We have also done some campaign in Iceland, which is a bird that is very much like the moon for the volcano, but also look like Mars for the glaciers. And we are planning to install an habitat in a lava tube in Iceland. And so we went there in 2018, and we'll go this year. We went this year, and also we'll go next year. O programa Euromulmas também começou a parceria com a Islândia. A Islândia é muito parecida com a Lua por causa desses tubos de lava e vulcanos, e também é um pouco parecida com Marte por causa dessas geleiras. E o programa começou em 2018, mas também aconteceu em 2019 e de novo em 2020, e eles querem construir um habitat em algum tubo de lava nessa geleira também ao longo aí dos anos. So, continue on that. These are the challenge to go to the moon. Yeah, get there, operate, communicate, survive, move, exploit resources with robot and human. But what is new? You want also to have more users and investors from the whole world, and so that only 20% will come from governments for the funding. E esses são os desafios de se ter uma vila na Lua, que são a parte robótica, de como chegar lá, operacional, comunicação, sobreviver, se locomover, os recursos. E agora o novo desafio também são os usuários. Como é que a gente vai usar essa informação, dessas coisas de lá, para passar para o pessoal aqui na Terra? E 20% dos usuários seriam os governos. So we are also testing how to live in the moon base. So we put 6 volunteers locked down in the moon base for 2 weeks. This is a picture before. They were all smiling, as you can see. And essa é uma simulação de como seria morar na Lua nos primeiros meses. E eles foram trancafiados aí nessa simulação por alguns dias. E a foto antes está todo mundo sorrindo. If you want to see the picture after the 2 weeks simulation, they were also very happy because we fed them. We fed them with plants grown in the place, and they would take care of the plants. So it was a very great collaboration between human and plants. E a foto de 2 semanas depois, eles também estavam sorrindo porque todos eles foram bem alimentados com as plantas que eles criaram e cresceram lá. E foi uma boa colaboração entre essa parte de botânica e de simulação espacial. So, the next step, we have 3 years ago started a program with a moon base in Hawaii. It's an ICES moon base that we have now recovered with Hank Rogers. And so we performed a simulation there in 2018 with various instruments, drones, robots, sample analysis. E há 3 anos atrás, eles também começaram, o Euromulmas começou uma cooperação com um habitat lá no Havaí, que chama High Seas, e desde então eles vêm fazendo campanhas lá também e testando essa questão da robótica, equipamentos, e também pegando
amostras do solo local para fazer pesquisa. So we have done then a number of simulations, and Anna Paula was one of the astronauts in this Moon-Mars base. This is a view from a drone. You know, it's a jet drone from the moon. You can see the moon base itself. Houveram várias campanhas do Moon-Mars nesse habitat raiz. Eu fiz parte de uma delas. E esse daí é uma vista de cima do habitat. A gente pode ver os painéis solares feitos por nossos drones a propulsão. E a gente fez uma imagem por drone. Good. So here's just a slideshow of some scenes. One Earth day at the moon base, because you know a day on the moon is 30 days on Earth, but it is one Earth day where we had to repair an antenna, and you see also the ground control center. Aqui são só algumas imagens, né, de um dia terrestre nessa simulação, porque um dia na Lua é equivalente a 30 dias aqui na Terra, a gente chama de dia terrestre, e só mostrando ali o dia a dia como é que é. Okay, so I'm going fast because we want to move to our guest, just to show you some slideshow, some of the astronauts preparing their EVA. Aqui também a preparação, só mais algumas fotos explicando, se preparando para sair para o EVA, que é atividade extraveicular. Yes, and you have actually two geologists and an engineer. They are searching for samples, and when they have done all this work, they come home, and luckily they have some beautiful space food prepared for them, and they can relax. E depois os astronautas saem lá fora e fazer bastante pesquisa e recuperar amostras, eles voltam para o habitat e encontram essa deliciosa comida espacial. Yeah, made with only powder food. Huh? Yes. Yeah. E tudo feito com materiais desidratados. Yeah. So this is the geologist. There are two students from Amsterdam. They discovered some lava tube entrance that they explored, and as it was a bit too exhausting for me, I was just in the Blue Planet mission control, giving them instruction and helping them remotely, because I had done the campaign the year before, and now we want to invite more and more young professional scientists, engineers, but also humanities, all welcome to take a part in this future simulation. Na figura anterior, eram dois estudantes de geologia que eles encontraram entradas para tubos de lava, e aqui nessas figuras está mostrando o controle de missão que ele ficou e está preparando para novas missões. E eles estão querendo buscar vários tipos de profissionais, inclusive das áreas humanas e também da parte artística. So, in conclusion, yes, there is really a work for everybody. If you're interested in robot, in instrument, we can do some tests to prepare for the robotic village. In the human basis, you have technical aspect, but also you have to learn how to survive. You have all astronaut activities, also human factors. And so, yes, yeah. Para se preparar, então, para ter essa vila na Lua, tem várias etapas, tem vários pontos que se tem que pesquisar, e também, não só isso, temos que aprender como sobreviver na Lua. And we also to share all this with everybody on Earth. We need also to develop outreach activities with teachers, with artists, with designers, with the rest of society, where we go and tell our story, and we have a joint project together. One of them is to bring the first gallery of art on the surface of the moon, Moon Gallery. E também a ideia do Moon-Mars é como compartilhar esses resultados com todo mundo na Terra. Então, como é que a gente vai levar as escolas, levar os profissionais de arte? E uma das ideias é trazer a primeira galeria de arte à Lua, que é chamado Art Moon-Mars, or the Moon Gallery, que é a Galeria da Lua. So you are all welcome to participate. We want to expand this all over the world, develop activities in Brazil. We have discussed with some collaborators in Brazil, thanks to Ana Paula, in other parts of the world. So you are welcome.
And all of this we can do to help those that are designing future moon bases, like what Kirby and Athena are you going to describe. We can help them to define what we will have on the surface of the moon. Bern, oh, please, Anna, please translate, I forgot. Oh, yeah, it's okay. Então, o Euromassa, ele está também buscando parcerias no mundo todo. A gente está estabelecendo uma parceria no Brasil também, entrei em contato com o pesquisador esses tempos. E tudo que é feito é para ajudar pessoas que realmente vão construir algo na Lua. Toda essa pesquisa ajuda nisso. Então, quem quiser colaborar será sempre muito bem-vindo também. So now, after we have described what we can do ourselves, let's hear Athena and Kirby to say, okay, what is the big picture? What is the future looking like for, can we see a moon base in our lifetime? And Bernard, I just wanted to tell you that there are plenty of questions in the chat for you. We have a Q&A afterwards. So while we have the presentations, feel free to, but we have great questions on when do you think the moon base will be established? Are there any particular fields we should actively work on to expand and integrate to a moon village? Are there moon village materials for educators elsewhere? What are the current state of 3D printing? So definitely great conversations ahead. We'll have a lot of questions. We'll address them with Kirby and Athena. After. Wonderful. Well, now let's go to our special guest. I think that you are going to do a moon duo show. yeah, I think so. Yes. Yep, definitely. How are you doing, Athena? I'm doing great. Good. Yeah, Bernard, thanks for that. You know, here in the United States, NASA is planning to send the first woman and the next man to the moon as soon as 2024. And starting next year in 2021, we're going to, at least here in the United States, we're going to be sending landers to the moon using private companies. O Kirby começou, ele falou que nos Estados Unidos eles estão preparando para mandar a primeira mulher, o primeiro homem na Lua em 2024, se eu não me engano, e tem vários projetos aí também nessa área. Well, I want to say, tudo bem. Tudo bem. Obrigado, Bernard. And como vamos construir uma casa de lua, which is, that's my attempt in Portuguese, which is how are we going to build literally a moon house? I think, yeah. And there's so many important factors that go into, first of all, why we're even going to the moon. E tem vários fatores, né, de como vamos construir uma casa na Lua, como ela falou, mas existem várias questões de como realmente vamos fazer isso. Before we jump into the presentation that Kirby is about to share, I want to bring up something Bernard was saying that was so awesome. Do you guys remember what he was looking at in the beginning of the presentation, a certain part of the moon? I see you guys write it in the chat. What area of the moon was he focusing on? Ela quer só relembrar a apresentação do Bernard, que ele focou em uma parte específica da Lua, e ela está perguntando se vocês lembram que parte é essa. As I give you guys a moment to answer that, yes, Adrienne, it's the South Pole. Yeah, wow. Yes, as he mentioned, there's total daylight, no darkness. This is important because it gets really cold on the moon and we need warmth and solar energy. Isso, e aqui respondeu aqui no chat que é o Polo Sul, que é onde tem aquele pico eterno de luz, porque a gente esquece que na Lua faz muito frio, então a gente precisa desse sol para aquecer. That's right. And I think, Bernard, correct me if I'm wrong, but I think right up here by the pole, that might be one of the peaks you're talking about of near continuous sunlight. No, this is Malapert Mountain. Malapert, yes. It is also very good illuminated. The one we discovered is the one close to Shackleton, but there are two very interesting places. Okay, yeah. If we Aqui eles estão apontando só as partes onde tem esse pico de luz eterna. Não é esse exatamente, mas é uma parte ali perto. Yeah, and as
nations and private companies start going to the moon, look at this picture. This is the area right around the South Pole, yes, where we're going to be getting really familiar with in the years and the decade to come. E esses dois lugares aqui vão ser muito familiares quando começar realmente a exploração lunar, porque é onde os governos e as empresas privadas vão focar para construir e explorar. Specifically, through NASA, they're going to start something known as the Artemis program, which you guys might have heard about. And right in that area of the South Pole will be the Artemis Camp Base. E eles vão começar falando um pouco do programa Artemis dos Estados Unidos, e bem nessa área aqui é onde eles vão começar a explorar nesse projeto. That's right. And we've been celebrating 50 years since humans were on the moon, actually kind of grieving that it's been so long since humans have been to the moon. And this is a picture of one of the Apollo astronauts in 1971, 49 years ago. E também, recentemente, a gente celebra que já fizeram 50 anos desde que os primeiros humanos foram à Lua, e o Kirby falou que é até um pouco triste, porque já é um tempo muito longo. E aqui, essas fotos são de 1971, da missão Apollo 15, se não me engano. Now, I'm a planetary geologist, so I look at the rocks on the moon. And I'm looking forward to international men and women going to the moon and continuing to explore the secrets of the moon's geology, like shown in this picture with Dave Scott. E o Kirby, ele é um geólogo planetário, então ele sempre olha para as pedras na Lua, e ele está muito ansioso para que todo mundo também comece a olhar para as pedras e descobrir os segredos que elas trazem, as pedras da Lua. Branching off of what Kirby was saying, the United Nations has something known as the Sustainable Development Goals. Em relação ao que o Kirby está falando, as Nações Unidas, elas têm os objetivos sustentáveis, algo assim. And specifically, the Sustainable Development Goal 4 and 5, I think are very applicable to what it's going to be like to have people living on the moon, to have a moon base. I'll talk about what they are in a moment. E desses objetivos, tem o 14 e o 15 são específicos de como as pessoas vão morar na Lua. The SDG number 4 is about bringing education in a way in which everyone is going to be able to have a full spectrum of knowledge and the same level of education. And number 5 is about bringing equity and bringing equality to women, especially when we start to have a moon base. Então, o objetivo número 4 desses objetivos nas Nações Unidas é como promover educação para todos, e o objetivo número 5 é a questão de igualdade também, como a gente vai trazer mais mulheres na parte de exploração espacial. And going off something Athena said, I think it's number 16, supports the institutions with an eye towards justice, human rights, and civil liberties. And we can use the exploration of the moon as kind of a tool to help ensure that people around the country are guaranteed freedom of speech and access to the democratic process. E o número 16, o objetivo número 16 é como auxiliar instituições nas questões de direitos humanos, direitos civis, e eles acreditam que a exploração da Lua vai ajudar nesse objetivo. Now, I want to address a question in the chat. Yeah, you could scroll down to where there's a lunar base image. Looks like it's underground, that one. The question is from Swanpeel in the chat. I'll read that out loud in English and then we'll translate it. If humans are to establish a moon base, an artificial twilight setting would come in handy to maintain a normal sleep-wake cycle. It was at 10:23 a.m. if that helps with the time to scroll. 10:23. Oh yeah. Swapnil. Swanpeel, yeah. I don't find it. So you have done some experiments on this? Because for that, in a moon base that where we have been in Poland, also we are going there in October.
we have a researcher that is making artificial cycle of light, and we see and colors to see how we optimize the rhythm of work and sleep. Então, elas estão falando sobre uma pergunta do chat da SWAMPIL, que é se os humanos forem se estabelecer uma base na Lua para colocar uma operação em que seria o amanhecer e o anoitecer, que seria muito útil para manter a relação normal de dormir e acordar. And that's really important to make sure that your body's day-night rhythm stays in sync. And light is a powerful tool for promoting mental health and good sleep. And astronauts on the space station use that now, and I use it at home. E para ter essa relação de dormir bem e acordar bem, a luz é muito importante, então seria interessante, porque tem uma relação direta com a saúde dos astronautas, mas a gente também aqui na Terra. Now, Kirby is the moon dust expert, I like to say. But something I want to mention, he can continue, is the regolith on the moon, right? That moon dust. It has a thermal protective property to it, which, as we mentioned, is really cold on the moon. So that's why we see almost a moon base underground. That's a possibility for moon bases, is to have some maybe underground. E a Athena está falando que o Kirby é um especialista em poeira lunar, que também é chamado de regolite em português, se não me engano, e é muito bom esse material para proteção térmica. Então, como é muito frio lá, então talvez seria possível realmente morar embaixo dessa camada de poeira. Yeah, and Athena's right on. A lot of moon-based concepts show the regolith, or the moon dust, being bulldozed on top or around some of the structures to provide thermal protection, as well as protection from radiation and even really small micrometeoroids. E o Kirby falou que realmente alguns projetos usam essa poeira lunar, né, para cobrir a doma, justamente para trazer essa proteção térmica, e também eles também oferecem uma proteção contra pequenos meteoros. And Bernard was also talking about 3D printing. You can actually use moon dust, you can 3D print moon dust into bricks and blocks to make your buildings out of. E também você pode usar essa poeira para construir tijolos ou blocos para então usar na construção do que você quiser lá na Lua. Using microwaves, there's little bits of iron called nanophase iron particles inside the regolith. And if you microwave it, it'll melt into a lava, and then it'll cool into the shape that you want. E dentro dessa poeira tem pequenas partículas de ferro que você pode manipular usando micro-ondas e vai criar uma estrutura bem sólida e resistente. And something I want to say about this image, glad you stopped on that one. If we zoom in, do we notice something interesting about the solar panels? Let's E ela see in the está falando chat. que se der um zoom tem algo interessante nos painéis solares. Look at their angle specifically. Why do you, yes, Swapnil or Linpaz says they're at an angle. Why do you guys think that is? Remember, we want it to be around the north or the south pole, specifically the south pole. E ela está perguntando por que vocês acham que tem esse ângulo nos painéis solares. E relembrando que a gente estaria ao norte do Polo Sul, ou ali no Polo Sul. If we were to, yeah. Go ahead, Athena. No, go ahead. Oh, I was going to talk about the orbit of the moon around Earth. And the thing is, when it's orbiting around Earth, it's because, as Bernard was saying, in the South Pole, there's always sunlight. And then you have the sun that's orbiting. When the sun is going over the horizon, it's not going to go all the way overhead. It's going to just be skimming the horizon. So we need the solar panels to be at an angle to catch the sun. Ela explicou que esse ângulo é como o Bernardo falou antes, sempre vai ter luz vindo do Sol, mas como a Lua está orbitando a Terra e a Terra em volta do Sol, a gente quer sempre esses painéis voltados para o Sol, porque quando passar no horizonte vai passar bem pertinho ali do horizonte, então por isso esse ângulo assim.
That's right. And I also want to talk about the fact that you can make solar panels on the moon using stuff that you mine on the moon. This rock is called basalt. Now this is an earth rock, but it's very similar to what's on the moon. And you can extract the silicon from it. And silicon is the main metal in solar panels. Ele está explicando que, na verdade, a gente pode também fazer esses painéis solares na Lua, recolhendo as pedras de lá, que chamam regolito, se não me engano, que contém, a gente pode extrair a sílica deles e que é o componente mais abundante de um painel solar. E essa é uma pedra da Terra, mas que a gente pode encontrar na Lua. And this green mineral here is called olivine. It's also on the moon, and you could make moon jewelry from that and sell it. Ele falou que tem o mineral verde ali que pode ser encontrado na Lua e fazer também peças preciosas, bijuteria, joias. A pretty green mineral. Wow. Yeah. Esse é um mineral. Because we are almost just 15 minutes before the end of the show, I just wanted to remind our two wonderful panelists and our moderator the three main questions and then jump into the Q&A from the participants. So I will read them to you. The three questions for today were, if a moon base were to happen, would it be an American-led effort similar to the ISS? I'll let Ana Paula translate. Ok. Como a gente está perto já do final do show, tem as perguntas já que vêm antes do show, que os nossos convidados vão responder. A primeira pergunta é, se uma base lunar fosse construída, esse seria um esforço liderado pelos americanos, igual como foi a estação espacial? Second question, how could we secure diversity and equity on such moon base? A segunda pergunta é como a gente pode garantir a diversidade e igualdade nessa base lunar? And what role would the private space sector play in the development and operation of this moon base, do you think? E a terceira pergunta é qual o papel que o setor privado vai executar para garantir o desenvolvimento e a operação dessa base lunar. Good. So let's address the questions a bit, and then we will terminate with your presentation. On the first one, should it be led like on the ISS? So I have an answer on that. The moon is not a spaceship. The moon is a full continent, and many people can go in different places on the moon. So there is not the same limitation as when you dock on a spaceship. On the ISS, you had the risk, and you had to adapt all the system to have a safe docking. In the case of the moon, I expect that there will be various bases. There will be international base, and possibly from 2028, and that was one of the questions. After we do Artemis, we have a vision to have a sustainable base by 2028, following Artemis. But there are other countries. China is also developing an effort, and what we try to ensure is that we can have some good exchange between these different projects and just a healthy competition. But maybe, Kirby and Athena, what is our view? Go ahead, Athena. Sorry, Ana Paula. O Bernardo, então, respondeu a primeira pergunta e ele falou que a comparação que a Lua não é uma espaçonave. Ele acredita que é como se fosse um continente. Então, não tem aquelas limitações de ter que se acoplar entre essa estação internacional. E ele acredita que, na verdade, vão ser como se fossem grandes bases para você chegar à Lua. E a partir de 2028, ele acredita que isso vai ser uma realidade. Tem outros países que não os Estados Unidos que já estão liderando, não essa corrida, né, mas esse propósito, e um deles é a China, por exemplo. Awesome. Ana Paula, you were awesome, by the way. Thank you. Yes. I feel like all three questions are unified, because in order to establish equity on the moon, it has to be an international collaboration. That's the way that we have to work together. And having private sectors, commercial space companies, that's what's really, I think, going to help establish equity on the moon. I'll say more. A Athena acredita que as três perguntas estão conectadas
e que a chave, na verdade, é essa cooperação internacional para atingir toda a diversidade, também para evitar que só um país lidere. I do think it'll start with the Artemis program. I mean, it's already started, as we learned from ESA. There's so much through ESA that's already started, and China and India, ISRO. But I do think that as far as the development of the bases, maybe is going to start with the Artemis program in collaboration with everything that's being done here on Earth. E ela também acredita que tudo começou com esse programa Artemis, mas também tem várias iniciativas da Estação da Agência Espacial Europeia, da China, da Índia, mas que talvez o desenvolvimento dessa base seja inicialmente liderado pelo programa Artemis. Yeah, Athena, you're right on. All three questions really go together. And with the Lunar Gateway space station that will house astronauts around the moon, that's already has international partners. I think Japan, Canada, and Europe, and there's already private companies. SpaceX has already agreed to resupply it. E ele falou que concorda com a Athena, o Kirby, e que com esse acesso à Lua já tem várias empresas privadas de vários países já colaborando e vai possibilitar chegar ao objetivo dessa base lunar. And with the, yeah, go ahead, Bernard. No, Kirby, continue. I was going to say with equity, diversity, and inclusion, right now, as of now, only American men have walked on the moon, and that will change soon. We're going to set a strong precedent with one of the next two astronauts being a woman, and shortly thereafter, non-Americans will come along with the United States, in my opinion, I think, to be part of the Artemis base camp, in addition to the lunar base plans that China and Russia may be planning together. Ele também falou que até hoje só homens foram à Lua, mas isso vai mudar, porque logo as mulheres chegarão lá, isso vai estabelecer um precedente e também vai possibilitar que pessoas que não são americanas também consigam o mesmo, como a questão da China e até da Rússia. Yeah, clearly it's a big message for women. Like after 50 years, when we had 24 astronauts around the moon, 12 on the surface, all American men, it's time that we have a woman on the surface of the moon, and also we will have in orbit around the moon a large number of nationalities that will be possible, either from government program with Artemis, or with the Russian program, or the Chinese program, or commercial program. O Bernardo falou que dos 45 pessoas que foram ao redor da Lua e das 12 que pisaram na Lua, todos são homens e americanos, mas que isso também vai logo mudar com o programa Artemis e também com outros programas de outros países. Good. So now what can we do to prepare for having more diversity and equity? So how to engage also, I mean, all the working forces in this program? E agora ele está indo para a pergunta 2 de como garantir essa diversidade e igualdade na base lunar. I think part of that answer comes from having positive role models. The shirt I'm wearing celebrates the first all-woman spacewalk just last fall. And these women astronauts can now serve as role models so that other women and underrepresented minorities around the world can point to someone that they can identify with and attain and strive to attain similar levels. O que ele falou então que é muito importante você ter exemplos, né, mulheres em que meninas e outras mulheres na Terra possam ver realmente como exemplo a seguir. Ele está até usando a blusa da primeira mulher que foi ao espaço e ele acredita que essa é a chave. And I actually think we've got the answer in the chat. That was Okay, 10:42 a.m. From Adrian. I'm going to read it out loud. Adrian says, look for local events or organize one, international, and then they mention an event, and doing outreach like that, especially in
every area around the world is what's really going to create more diversity and more of a female presence in space exploration. A Athena falou que a resposta, então, para a segunda pergunta está no chat da resposta da Adriene, que ela falou que é para você procurar eventos locais ou então organizar. E isso vai ajudar a espalhar, né, para locais onde não necessariamente a gente tem eventos na área espacial. Athena, I think you're right on. The relationships that that people, women, everyone can form with each other. If you can meet up with someone in your area who's doing something you're interested in, then that person becomes kind of a local role model. And so, Athena, you're right on with local events and relationships. Yes. E o que ele falou que realmente um ponto importante são esses relacionamentos e ter exemplo dentro da sua comunidade. Você vai para esses eventos, você conhece alguém da área e essa pessoa acaba sendo o seu exemplo a ser seguido e isso é muito importante. I fully agree with you, Athena and Kirby. So yes, some local action, some role models, not only the one astronaut that will go to the moon, but all of us, astronauts on Earth, on spaceship Earth, that we can organize events, but also activities. And that's what we try to do with Your Moon Mars or Earth Moon Mars, where we could build moon bases in your own city, and you can get young professionals that can get inspired. And we believe that there are brilliant minds and innovators and people that want to innovate all over the world. So we should build many moon bases on Earth. O Bernardo falou também que não só exemplos de pessoas que foram à Lua, mas também nós aqui na Terra podemos ser exemplos, porque a gente pode construir uma base análoga aqui na Terra, e também outros eventos fora da área científica, também na parte artística, justamente para a gente integrar todo mundo. Also, we saw that developing a moon base, for instance, in a Earth desert or in a developing countries, this can use sustainable technologies that are also going in the way of the sustainable development goals. E ele falou também que a gente desenvolver esses habitats aqui na Terra auxilia no desenvolvimento e uso de tecnologias sustentáveis que também promovem esses objetivos das Nações Unidas. Good. So let's now address the question. So how to get a positive role for the private sector? What are the benefits? Are there some risk? Are they going to control and capitalize, colonize the moon? Or can we share the benefits? So how do we, what role do you want for the private sector? Agora o Bernardo está lidando com a terceira pergunta, que é qual o papel do setor espacial. Ele perguntou quais são os riscos que podem vir de se ter essa iniciativa privada, se eles vão monopolizar tudo. E ele está perguntando aos convidados qual a visão deles. I'll take a quick stab at that. This is a little bit outside my expertise, but my opinion is that it starts with a legal framework that allows companies to make money on the products they sell, whether to governments or to other companies or to individuals, but still ensure that the moon as a whole belongs to all of humanity. O Kirby então falou que ele acha que a questão inicial é você ter uma estrutura legal que permita que esses governos e as empresas privadas façam essa parceria, mas que permaneça, a Lua permaneça acessível a todos. Where Kirby and I actually met was under an umbrella of space policy. We met, in Washington, D.C., speaking to Congress about the new NASA bill in 2017. So same here, it's not my expertise, but I've learned a bit about space policy, and that's where it begins. A Athena falou que concorda com o Kiri, e até eles se encontraram primeiramente dentro dessa questão também de política espacial, onde eles estavam discutindo a nova lei dos Estados Unidos de 2017, e que ela também acredita que a parte política é muito importante na parte do setor privado. Having joint partnerships between both private sector and public sector in all countries all around the world, having both that commercial presence and also the governmental presence is important.
Isso, ela acredita que tem que ter essa parceria entre o setor privado, né, e o público, a parte governamental. But it's not sure that we need a new treaty. I mean, the Outer Space Treaty is the best, simpler treaty that avoided that we have militarization of the moon, that we have a weapon of mass destruction, and also property that lead to conflict for territories. So still keeping the Outer Space Treaty, we can do research, we can exploit resources, like we can go fishing in the deep sea, even if it doesn't belong to us. So do we really need a new treaty, or just we need to follow this Outer Space Treaty and adapt the way we behave? O Bernardo está mencionando o Tratado Espacial, que é o primeiro e um dos mais importantes tratados dessa área. Ele fala que nele a gente já encontra essas questões de permitir exploração, permitir ir à Lua, mas que ninguém realmente vá ter a posse da Lua. E ele também está perguntando se seria necessário, então, criar uma nova lei específica para isso, ou se a gente só pode manter o Tratado Espacial, que é bem abrangente. I'm Well, gonna I jump am not in a space lawyer. Yeah. and I just want to jump in because we're 2 minutes in the out. chat. Yes, and there are questions in the chat. We were 2 minutes out. So also, Yes. I just would like to say thank you very much, Bernard, for the analog mission and all the discussions from our panelists as well. We're going to have a show relatively soon on analog mission, so the audience will have more chances to learn about this, and also one on space line policy. So we'll debate treaties as much as we want. I just wanted to ask all of you if you had final thoughts prior to getting back the floor to Ian. Yes, the 30-second statement of fame. A Alissa só está finalizando tudo, porque a gente já está com o tempo corrido, mas ela também falou que em outros shows a gente vai ter a parte de missões analógicas, exclusiva para isso, e também de política e lei espacial, onde a gente pode discutir tudo isso mais a fundo. So, who wants to start? Kirby? I guess my final thought is that space exploration isn't just for scientists and engineers, it's for artists and musicians and people who affect pop culture to go out, understand what we're doing on the moon, and tell people about it and get excited about it. O Kirby falou que a exploração espacial não é só para cientistas, engenheiros, mas é para todo mundo lá fora, artistas também, todo mundo que tem um efeito na cultura pop, e eles têm que entender mais o que a gente está fazendo e também se integrar mais. If you want to build a moon base, you can do it, you will do it, and now is the time to do it. Athena falou que você quiser construir uma base na Lua, você pode fazer, deve fazer, e agora é a hora de fazer. Yeah, so for me it's simple. We just want to have a moon village with 7.5 billion people. This is all people from the Earth, Moon, double planet, and they should benefit from this in learning, in innovation, in getting inspiration. And so we want to have, like with our program, Your Moon Mars, we want to spread this and have partners all over the world. O Bernardo falou que a consideração final dele é que ele quer ter uma vila na Lua, mas com 7 bilhões de pessoas, todo mundo da Terra junto com a Lua, e um dos objetivos do programa Euromoon Mars é justamente conectar todo mundo para atingir esse objetivo. So, on behalf of the speakers and the moderator, I want really to thank all the team of Space4Women. So Anna Paula, amazing translator, and she knows a lot from living on the moon base also. And Alisa also that has also look at the chat. We tried to gather the question from the chat and find a way to contact all of you, and also in the follow-up events. And so I give you back the floor to our host from Space4Women. O Bernardo só agradeceu todo mundo e falou que ele vai tentar, a gente vai tentar responder as questões, as perguntas do chat depois. E Thank you, everyone. Thank you. It was an amazing panel
very enthusiastic speakers and discussions. I know it's 5 p.m. right now. I think we covered it all. Any more questions out there, Alisa, that we have not covered? There were a few specific questions, some about 3D printing, some about the plants that Bernard had used during the analog missions. A few, I think they were asking about education, what kind of educational material is out there. We could also forward those questions to the speakers, but if you have some final thoughts, we can address them now as well. Thank you. Well, our traditional group picture. Giant selfie time. Hey, moon cheese. Moon cheese. Moon cheese. Thank you, everyone. Thank you all. For the mentees, if you choose to be connected with any of the official UNOSA mentors, please go ahead and visit the Space4Women UNOSA webpage. There you can look at all of the mentees' initiatives. And of course, you can connect there directly with them. We would be really grateful. This entire Space4Women show is really put together based on your feedback. So we really appreciate that you took some time to fill out the feedback survey so we can serve you better in the future. Or if you have any themes that you think you would like to have covered, we will take it into consideration. Thank you everyone for your participation.